السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءنك في جديد من أصوات الكوابيس، وراح ندخل الحلقة السادسة والأخيرة من بودكاست أصوات الكوابيس، ونختم قصة نون والدكتور أوتو. فبدون مقدمات طويلة خلنا نبدأ. بداية الحلقة بكلام الدكتور عن اختفاء نون للمرة الثانية، ولكن هذه المرة كانت مختلفة لأن نون اختفت فترة طويلة وما رجعت إلا بعد شروق الشمس، والغريب هني إنها ما رجعت لنفس المكان اللي كانت فيه، وطلعت بجناح ثاني داخل المستشفى. بعدها بدأ أوتو يسأل نفسه ليش الفريمان رجعها بعد ما أخذها فترة طويلة، والجواب الوحيد اللي كان براسه أن الفريمان يبي يخلي أوتو يشعر بالعجز، ولكن أوتو مصمم على الوصول لعالم الكوابيس. بعد الحادثة اللي صارت لنون وقف أوتو الجلسات لفترة، وقرر يحط نون بجناح بمراقبة شديدة علشان يعرفون إذا اختفت ولا لا. بعدها راح أوتو يشوف نون مرة ثانية. How are we this evening? That's a first? You've got nothing to say? Don't feel like talking. To anyone or to me? Do you see anyone else? That's your prerogative. Nonetheless, I came to listen. No, you never really listen. No flour or cake this time? To buy me over? I shouldn't have told you. You don't believe that. I know your lies well enough by now. Mum once said that keeping the truth from others can't change it. Even if it spares unnecessary pain? The growth is likely benign, harmless. No, not knowing hurt me more. I didn't know a tumour was growing in my brain, but I felt it this whole time. You're fibbing again. It's not benign at all, is it? I don't know. What I do know is that the body often knows something's wrong before the mind. The key is learning how to tune into its station, to listen. That's your specialty, counsellor. And now is the time to open our eyes and ears to your body. The time to let me in. I'm rather done with machines, with tests and with you. It will work, this apparatus. Finishing it has stretched the bounds of my knowledge, which I vowed from day one. It holds the capacity to connect our brains so that I may see through you into the nowhere. I can help you like I've always promised, but only if I can speak to the ferryman. Who? The candleman. No, you said ferryman. Why did you call him ferryman? That's what she called him, isn't it? Cece. She saw him too. That's why he's the only one who can help me understand. Understand what? Everything! I've been poked at, studied, talked at, and hooked up to medical machines, and for what? For... my head! A fire burns in there, and I want to sleep. But I'm afraid at the same time, and that nurse is always interrupting! My machine requires you to be asleep, Noon. The dormant brain generates theta waves, patterns which the device uses to align neural pathways through a computer interface. Once our brain waves are tuned... Well, do you remember when we considered mutual dreaming? This facilitates that experience. I don't understand anything you just said. We can face your monsters together. This machine... it means I get to sleep. Deeper than ever before. مثل ما سمعتوا، نون سمت الفريمان برجل الشمعة، وخلال كل الجلسات بالبودكاست وحلقاته ما قالت اسم الفريمان، واللي ذكر الفريمان هو الدكتور أوتو، لأن أخته سيسي هي اللي عطت الاسم هذا للوحش هذا. يعني لحد الحين ما نعرف الاسم الحقيقي للفريمان، لأن كل طفل شافه ممكن أعطاه اسم مختلف. بعدها الدكتور أوتو حط أسلاك على راس نون علشان يشوف من خلال عقله مو من الشاشة نفس المرة السابقة، وعطى نون حلوى مثل ما كان يعطيها بالحلقات السابقة، ولكن هذه المرة عطاها 3 وتوقع ان هذه الحلوى هي مخدر بس علشان تنام. وطبعا هذا اللي تبيه نون، تبي تنام بسلام بدون عذاب، وهذا أحد آثار الانتقال لعالم الكوابيس. يتم تعذيب الطفل لدرجة انه ما يقدر يتحمل عدم النوم والصداع، وما يلقى خيار غير انه يقبل عالم الكوابيس الصغيرة ويدخل بالكامل، وتختفي الآثار بعد الانتقال لهذاك العالم. بعد ما أكلت نون الحلوى سألها أوتو عن اختفائها الطويل وشنو شافت هذه المرة. As you drift off, let's start as we always have. Where did you travel the other night? Last time you slept?
soon as I closed my eyes, I drifted through an endless dark. After what felt like hours, I found myself in a musty, cluttered room, mountains of patterned fabrics piled against the walls. A long wooden table was covered in scraps and tools, and a machine whirred behind the closed door across from me. A familiar, faint smell, candy apples, and enchanting sad music. Against one wall was a rack packed with clothes. Too big for me, but just right for the armless, faceless mannequins around the room. They even wore outfits already. A white wedding dress splashed with dark stains, a purple suit and red bow tie. On a third mannequin, a black velvet cloak. At the foot of a table, I discovered a wooden chest and lifted the lid to see it stuffed with smaller outfits. A doctor's coat, a pink tutu and shoes, and a yellow raincoat. Yellow? Was anyone else around? وبهذه اللحظة اكتشفنا كلام مهم جدا، واللي هو أن الملابس الكبيرة موجودة على دمى. الأول فستان زفاف مو نظيف، والثاني بدلة بنفسجية ممكن تكون لوحش منطقة الملاهي، والثالث عباءة سوداء وممكن هذه الملابس ترمز لوحوش راح نواجهها. لكن الملابس الصغيرة اللي لقيتهم نون تحت الطاولة داخل الصندوق هم الأكثر أهمية، واللي كانوا معطف دكتور وملابس باليه، وبالأخير أهم شيء هو الرداء الأصفر اللي كلنا عارفينه. وأول ما قالت نون الرداء الأصفر ردة فعل أوتو كانت سريعة، فالمتوقع أن هذا الرداء الأصفر لأخته سيسي. هذا يأكد أن من الممكن تكون ذات الرداء الأصفر الأصلية هي أخت أوتو، لأنها أول شخصية كانت لابسة الرداء الأصفر، بعدها لبسته 6، أو أن ذات الرداء الأصفر الأصلية لقيت الرداء الأصفر داخل الصندوق هذا وخذته. وللتذكير، نون لحد الحين ما نامت، وأوتو ما شغل الجهاز اللي يخليه متصل بعقلها، ولكن حاط الأسلاك على راسه في حالة أن نون نامت. وبما أن الجهاز مو شغال، هذا يعني أن عقل أوتو مو متصل بعالم الكوابيس الصغيرة، وأن هذه الملابس بما فيها الرداء الأصفر موجود صج بالصندوق، وما تم صنعها من عقل أوتو علشان يتم تحطيم معنوياته. His clothes were rough worn, dressed like one of those carnival people at Rusty's show. I leaned in to get a closer look and jolted to life, grabbing my leg. He yanked until I fell and struggled to break free, kicking at him, but he held tight to my ankle. Reaching for a nearby bottle, I smashed it into his head. He let go, and when he stopped moving, so did the music. I jumped off the table into the wooden chest from before. With the lid shut, I spied through the keyhole a new kind of mannequin in a beautiful dress stood in the doorframe. When her neck turned all the way, she saw the puppet on the table, the broken bottle. She started jittering. I burrowed into the costumes, trying to make myself invisible.
She opened the chest. مثل ما سمعتوا المكان فيه هدومة غريبة، الأولى هجمت على نون والثانية كانت على وشك الإمساك بنون، ولكن الظاهرة رجعت للعالم الحقيقي بالوقت المناسب. ولكن المهم حاليا أن نون نامت ودخلت عالم الكوابيس مرة ثانية، وهذه المرة كملت من وين وقفت، وأوتو دخل معاها جزئيا مو كليا، وفي أشياء ما يقدر يشوفها. Someone's opening the chest. Right now. What? She can't be there yet. It's too soon. I can't see There's her. nothing to see. The perfect lady's gone. Only the dark. All around. I can't even see my hand in front of me. Asleep and awake. Both at once. It appears so. Normally this occurs only under certain conditions. Yet somehow that's happened now. It's better than I'd hoped for. Don't do anything yet. I was wrong. It's not darkness. It's a kind of mist. A mist so black and thin it only half exists. Oh, that's where I am. The halfway place. You're in the threshold. Wait for me, no. Wait. I've been here before. With the candleman. Close your eyes. Don't move. I can't. I'm sinking and floating. There's no floor. Only the mist spreading its fingers so I can see myself. As if rebuilding me piece by piece. And above me, or below, the brightest stars you've ever seen, twinkling as a million islands would. ومثل ما قالت نون رجعت الصندوق وفتح بنفسه، ولما طلعت ما تقدر تشوف شيء، والظلام اللي كانت تشوفه عند انتقالها لعالم الكوابيس بالحلقة الخامسة كان مجرد ضباب أسود. وهذا الضباب الأسود هو نفسه اللي يطلع من الساحرة بعد أخذتها 6، ونفسه اللي يطلع من المرآة بالجزء الثالث. وعلى ما أذكر أني تكلمت قبل 2 عن قوة الظلام اللي حولت 6 داخل برج الإرسال وحولت مونو، وممكن يكون توقعي صح ويطلع هذا مصدر قوتهم. والسؤال هني، هل مصدر القوة هذا له علاقة باستهداف الأطفال بس أو لا؟ وهذا السؤال نضيفه للمليون سؤال من عالم الكوابيس الصغيرة. وتكلمت نون عن ملايين من الوميض فوقها، وطبعا قصدها مجموعة كبيرة من العيون اللي نعرفها ولكن ما تقدر تشوفهم عدل بسبب الظلام. A shape in the distance. An outline of a door. Do you see it? No, listen. You must wait for me. I'll be there soon. Do not go towards that door without me. I'm so close, so close. Whichever way I turn, the door is straight ahead. I'm getting nearer. It's ancient. The color of twilight, made of knotted wood. Oh. No, it's a liquid. Or both at the same time. And the frame. It squirms all about. And there's no doorknob. Only a shape at the center. The shape of an eye. What was that? Someone at the door? Come in. But I'm outside now. There you are. You can see me? Not you. Him.
me? Did you see my sissy? Only youth blooms, petals pure, but uprooted, spoils wait within. In the door? Where are we going? No, stop. Is she in there? Where is my sister? A world as wide as the deep, and narrow as the well. I'm stepping through. Sink into these tideless waters. He's taken my hand, welcoming me to the other side of the door. The stairs here go every direction at once. Otto, if only you could see it. More stars, constellations and rings around the pulsing red moon. No, not a moon. Not stars either. They're all eyes too. Every size and shape you could imagine. Watchful, shimmering, blinking, their light dripping down into the dark mist. I feel them looking at me, into me. And they like what they see. Don't let the door close. Leave the girl. Please leave her with me. The counsellor, he wants to come. Too long in the tooth. I feed the spectrum's other end. I don't understand. Oh, he's been talking to you this whole time. I earned it. All my life I've waited. Let me cross ferry. You hear me? Invite me to your... Otto says, A toe dipped, but to plunge you must be pushed. the door's changing now. Thumping. No, it's the image in the frame that's changing. A blur of faces. Children. And... I'm sorry, Counselor. The door's drifting away from us. How do I enter? I need to know. Tell me how to cross. Tell me. A quarter will be granted. The toll set in torments, not yet paid. I have nothing to give. What else do you want? Sleep. Sleep now, Ruth. Sleep into nowhere. Take my hand again. I'm wanted. Not you. The Candleman. I'll be lost without him. Where are you? Please. I need to see my sissy again. The smoky fingers are mixing with the blinking eyes. And the moon is opening up, swirling all around. I feel like me again. Give her back! Give her back! Do not go without me! Give her back, damn you! وبهذه اللحظة انتقلت نون بالكامل لعالم الكوابيس، وفي معلومات كثيرة قالتها، وجزء من كلام الفريمان كان مستحيل أترجمه لأنه مو مفهوم، ولكن اتضحت لنا بعض الأمور المهمة. الأول أن الضباب الأسود له دور كبير بعالم الكوابيس الصغيرة، والشيء الثاني في منطقة اسمها العتبة، وهي الطريق ما بين عالم الحقيقي وعالم الكوابيس الصغيرة، وبس يعبر الطفل هذه العتبة أكثر من مرة يوصل بشكل كامل لعالم الكوابيس الصغيرة ويختفي جسمه من العالم الحقيقي بشكل كامل. ومنطقة العتبة ما يقدر يشوفها الطفل بوضوح بالبداية، ولكن مع كل مرة يدش فيها راح تصير أوضح وأوضح.
والشيء الثالث البوابة اللي تدخل الأطفال لعالم الكوابيس والمخفية داخل عقول الأطفال. عرفنا شكلها وتغير شكلها أثناء كلام الفريمان وصارت شفافة وتقدر تشوف المكان اللي راح ترسل نون له، وفي أطفال موجودين بهذاك المكان. ما ندري بالضبط شنو هذاك المكان، لكن في أطفال هناك. والشيء الرابع قبل لا يضحك الفريمان بوجه أوتو قال له شيء عن السن، وهذا يأكد أن عالم الكوابيس الصغيرة ما يقبل دخول الكبار. وطبعا أنا ما أقول أن هذا الشيء مستحيل، لأن بعدها قال الفريمان سوف يتم منح الربع، وما أدري شنو قصده بالربع، وممكن يكون هذا الربع مكافأة لأوتو لأنه سرع عملية انتقال نون لعالم الكوابيس الصغيرة بسبب تجاربه، وأعطاه ربع صلاحية للدخول. وإذا يبي فرصة بالدخول يحتاج 3 أطفال ثانيين يساعدهم بدخول هذا العالم علشان ربع 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 ويتم الدخول. Where are you? No! Please! Not again. She abandoned me. She wanted to get away from me. Oh, Sissy, did you abandon me too? No, of course not. You wouldn't have. You wouldn't have. How could you leave your little brother behind? Oh, no, you wouldn't have. اتضح من كلام أوتو أن سيسي هي أخته الكبيرة، وبدأ يفكر أن أخته سيسي صار فيها نفس الشيء وجاها صداع وورم بالراس، لدرجة أن ما كان عندها مشكلة تترك أخوها الصغير وتنتقل لعالم الكوابيس. I'd done nothing but weigh his words over and over. If the ferryman spoke some arcane truth, there's another way to cross the threshold. And when I do, the path will have been paved with bricks of fear. I will review every tape, uncover every secret. The answers lie therein. So nearly, so nearly was I swept away. Ethan, you shouldn't be out of your room. What? Oh, the mess. I was looking for something I lost. But I think I've just found it. Let's get you back to sleep now. And tomorrow, together, we'll dream and dream and dream until we sleep again anew. Hold on, before you go. Take one, my good boy. من كلام أوتو واضح أن في طريقة ثانية للدخول لعالم الكوابيس، وهذا كان تفسير أوتو من كلام الفريمان. وهني سوى أوتو شيء ممكن يأكد توقعي أن أوتو يحتاج 3 أطفال لدخول عالم الكوابيس، ولكل طفل ربع، وبهذه الطريقة ممكن يتم السماح له بالدخول. وآخر شيء كان في طفل ثاني مريض اسمه إيثن، ولما سأل الطفل عن الفوضى بالمكتب قال أوتو كنت أبحث عن شيء ولكني وجدته. وطبعا هو ما لقى الشيء اللي يدور عنه، لأنه أصلا ما كان يدور عن شيء، ولكن لما شاف إيثن الظاهر قرر يسوي تجارب عليه، علشان كذي أعطاه حلوة. على الرغم من كل الأشياء اللي قاعد يسويها أوتو حاليا بالأطفال، واللي تخلي أغلب اللي شافوا حلقات البودكاست يكرهون هذه الشخصية ومنهم أنا، ولكن أشوف أن أوتو شرط ضروري، لأن أوتو إذا ما سوى هذه الأشياء ووصل لعالم الكوابيس راح يبقى الحال على نفسه ويتم خطف الأطفال بلا نهاية، وممكن يلقى حل لتدمير هذا العالم وإنهاء معاناة الأطفال الباقيين، وممكن ينقذ سته أو ينقذ أخته، أو ممكن تكون أخته مو سته، مو متأكدين. حلو، وهني وصلنا نهاية بودكاست أصوات الكوابيس، وشفنا نهاية قصة نون والدكتور أوتو، طلعنا بعض التوقعات اللي ممكن تطلع صح وممكن تطلع غلط وبس. وهني وصل نهاية فيديو، أتمنى الفيديو عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك والنشر، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.